Hello friends, welcome to my channel Telugu Experiments. Today USB light తయారు అయిపోతున్నాం. కావాల్సిన 4 words లైట్ పీసెస్ 3 కావాలి అండ్ PVC పైప్ షీట్ కావాలి, సాల్డింగ్ ఐరన్ కూడా కావాలి, లిటిల్ సాల్డింగ్ ఐరన్ అండ్ టేప్, సాల్డింగ్ red, సాల్డింగ్ paste and gum. Let's get started. పీస్ పైన సర్కిల్గా ఇవి నెక్స్ట్ ఇలా అన్ని పాజిటివ్ అని ఒక వైరు, నెగిటివ్ అని ఒక వైర్ కలెక్షన్. ఇంకోటి ముందు క్యాప్ తీసుకొని ఇలా ఫిట్ చేసేటట్టు పెట్టుకోవాలి. సైకిల్ తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి జింక్ వైర్ తీసుకొని ఇది కొంచెం ఇట్లా వేసుకోవాలి. ఇది షీట్ కూడా ఇలా చిన్న హోల్ వేసుకోవాలి. ఇలా బ్లూ గన్ వేసి టైట్గా ఫిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇది సరిగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇలా పీసెస్ కట్ చేసేసుకొని వీటికి ఇలా హాట్ గన్ వేసుకోవాలి. ఇలా గమ్ వేసుకొని వైర్ని ఇలా పెట్టుకొని ఈ క్యాప్ ఇలా వచ్చేటట్టు ఇలా హోల్డ్ చేయాలా. ఇలా హోల్డ్ వేస్తే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా హోల్డ్ పెట్టి మనకి ఇలా మొత్తం ఇట్లా వేసేసుకోవాలి. ఓల్డ్ USB కేబుల్ తీసుకొని ఇక్కడ వరకు కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసి పాజిటివ్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇదేమో నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇదేమో నెగిటివ్. తీసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. పాజిటివ్ ఇచ్చి ఇలా కొంచెం సాల్డింగ్ వేసి సాల్డింగ్ బాగా పెట్టి ఇది వంపి ఇది హీట్ సింక్ ఇది లోపలికి ఇలా పెట్టి హీట్ చేస్తే అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయినాక ఇక్కడ వాడికి ఇట్లా పెట్టేసి టేప్ చుట్టాలి. ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇలా అయిపోయినాక గ్లూగాను ఇలా ఇదికెళ్ళి కొంచెం వేసుకోవాలి. ఇది మొత్తం టేప్ చుట్టేయాలా. ఇలా టోటల్ చేసి టెస్టింగ్ టైం. ఇప్పుడు లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నా. లైట్స్
Thanks for watching this video.